and we নাই are ও live. আচ্ছা চলো শাহরিয়ার। ওকে খেয়াল করলাম আমাকে পাসওয়ার্ডের Where mu is the mean and sigma square is the variance. Mu is the mean, sigma square is what? Variance. Variance. There is another notation. You can check there. M0. M0 is e to the power 0 actually, because M0 means t is equal to 0. So e to the power 0 is 1. So this is the valid moment generator function. Then you can show there average equal to mu. You can prove it, but we're not taking the initiate. We're not initiate it. And the variance you can show, but leaving this. So the moment generator function, mean, variance, all are in our hand. Sometimes it can be written as n mu sigma square. The notation also means the normal distribution. Can anyone explain this? Explain করতে পারবা এটা কি? N for normal. What is n for? Normal. Mu for mean and sigma square for Variance. variance. Like someone giving you that 3, 4. This is a normal distribution with mean 3 and variance 4. Mean 3 and variance 4. 4. So what is the standard deviation? 2. 2. Right answer. So these are the properties we need from here by n mu sigma square. These are the basic facts here. Now we'll find the conversion. নতুন ক্লোজ আপ রেড হট তোমাকে দেয় 6 গুণ বেশি ফ্রেশনেস। এখন ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে সতেজ আচ্ছা, নিঃশ্বাস আচ্ছা, 12 ঘন্টা গল্প পর্যন্ত। কি রে বদলা ভাই You can see here. You can write this. What can I write here? You can write here 1 by কেমন জিনিস 2. 2 that is 4. Not 2 here. You can write 16 into 2. So 4 root 2 pi. Can I write it? কেমনে 4 দুগুণে 4 হলে কেমনে 4 দুগুণে Can you write it? Yes, sir. So compared to the original form, you can get sigma equal to 4 and mu equal to -7. Accordingly, sigma square is what? 4 হইলো কেমনে দুইটা কথা 32 থেকে 4 into root 2 4 root 2 কি 32 হয় চার আটে তোমার 32 16 দোকানে 32 না, তাহলে 16 রুট করলে কত হয় 4, তাহলে 4 রে আলাদা রাখলো আর রুট 2 পাই, বুঝছো? জিনিসটা বুঝলাম না 16 দুগুণে 32 16 এর রুট থেকে বাইর করছে হ্যাঁ হ্যাঁ, 4 চার। 4 রুট 2 4 রে আবার রুটে ঢুকাইলে 16 হয়ে যাবে হ্যাঁ ও হ আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছি আচ্ছা আচ্ছা মামা ওই যে 16. EXP লিখছে মানে এটা কি x মানে e to e এর পাওয়ার পুরোটা e এর পাওয়ার কম্পিউটার ফর্মে এভাবে লেখে। এই हमको नहीं पता था ठीक है So this is actually a normal distribution with mean -7 and variance is 16. You can write it. Also, you can write moment generator function mt is e to the power minus mu t actually plus half sigma square. Sigma square is 16, half sigma square is 8. Okay. These are the required conversion. What you can do. Okay. not okay sir not okay Let us from PDF we can go.
to the notation and moment generator function. Also, you can come back from the moment Arya. generator function. শাহরিয়ার Here you can see. শাহরিয়ার হ্যাঁ দাও। অল্প একটু পিছনে যা একটু একটু বিফোর যে এই যে সিগমা ইজ ইকুয়াল টু 4 লিখলো মিউজ ইকুয়াল টু 7, হ্যাঁ মানে স্যার এই জিনিসটা কোন ফর্মে নিয়ে আসছে, মানে কিসের ফর্মে নিয়ে আসছে, মানে কোনটারে ভাঙে কার ফর্মে আনতে হইব এটা মানে শীটটা একটু হাতে নিছস, শীটটা বাইর করছস? সেটা তো আমরা করি নাই। যে আমি বুঝতে কো হ্যাঁ কার শীটটা ফর্মে বাইর আনবো। করে শীটের নিচে হ্যাঁ নরমাল লেখা আছে, দেখ নরমাল দেখা তারপরে দেখ কি ভাঙছে না ভাঙছে লেখা আছে। আচ্ছা এটা নরমাল করতেছি, নরমালের এমটি করতেছি এমজিএফ। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে এটা পারছি। এমজে না, প্রথমে না মানে পিডিএফ করছে এমটি পরে এমটি করছে। মানে পিডিএফ দেওয়া আছে, পিডিএফ থেকে আমি এমজিএফ আনছি আর কি, মানে ওই হ্যাঁ ইয়েগুলো নিয়ে ভ্যালুগুলো নিয়ে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, এটা নরমাল করতেছি আমি, এটা জানতাম না ভাই, তবে এখন জানলাম, থ্যাঙ্কস। ওকে কন্টিনিউ। বুঝছস? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি কন্টিনিউ করো। আচ্ছা That is from PDF we can go to the notation and moment generator function. Also, you can come back from the moment generator function. Here you can see this is moment generator function written as 5t plus half 12t square. So according to this, what can I write here? Nu equal to 5. Half sigma square equal to 24, 12. So sigma square equal to 24. So sigma equal to what? Okay. 2 into 48 কত হয়? Yes, sir. সরি 48 কে দুইটা ভাগ দিলে 20 In this case, fx, you know, 1 by sigma, sigma is root 24, root twice by e to the minus x minus mu is 5 whole square by 2 sigma square, 2 into 24, which is 1 by root 48 pi divided minus x minus 5 whole square by 48. Also, you can write in a notation form 524. All are equivalent. All are what? Equivalent. Equivalent. You can do this. Now, what is x? X is variable, right? একটা সেকেন্ড পজ দিও তো। হাফ হাফ ভেরিয়েন্স স্কয়ার সমান 12 দেওয়া আছে আমার কাছে, তাহলে হাফ ভেরিয়েন্স স্কয়ার সমান 12 দেওয়া থাকলে 12 এর বসে গুণ। হ্যাঁ বুঝছি দাও। X is what? Variable. X is a variable which can be vary population to population, region to region, time to time, right? Variables are always changeable. Variables are always changeable. For different region, for different position, for different circumstances, they are different. So actually, we cannot compare them directly. But if we can convert them to some indices, then you can compare. Now, what is the index? These indexes are called Z. This is called a norm শাহরিয়ার standard এখানে variable যে ভ্যালুগুলো বসায় Z. তারপরে কি যে ইয়াটা পাইছি এটা ইন্টিগ্রেট করে পাইছি, না জাস্ট খালি সব দেওয়া আছে কোশ্চেন তোর ফর্মুলা অনুযায়ী এখানে জাস্ট ক্যালকুলেটরে বসায় পাইছি ভাঙছে। এটা নাকি? ভাঙছে না, ক্যালকুলেটরে বসানি, ভাঙছে খালি। ও আচ্ছা দ্যাটস, এখানে তো ইন্টিগ্রেট করা লাগবে না আপাতত, তাই তো? না এফ অফ এক্স। জাস্ট যে ভ্যালুগুলো দেয়া আছে আপাতত পর্যন্ত যা করছে এটা হচ্ছে কিছু ভ্যালু দেয়া আছে, তোর হ্যাঁ হচ্ছে ভাঙা কোনটা এফ এর অফ এক্স জায়গায় জাস্ট বসাইছে, বসাইছি বির আমি। জায়গায় বসাইছে না। আচ্ছা ঠিক স্যার আছে। কি এটা কি ওই যে এমটি থেকে এমটি সরি এখন কি ওই যে এমজিএফ থেকে হচ্ছে পিডিএফ এ নিতেছে না? না ওই যে এমন যে কিছু ইয়াটা করে দেওয়া না। আছে ওইখান থেকে আর কি ভ্যালুগুলো নিয়ে তোর পিডিএফ এর সূত্রে বসাইছে এটাই। হ্যাঁ দেওয়া তো আছে এমপি হচ্ছে এই এমপি যে থেকে এই যে হ্যাঁ মেমোরি জেনারেটিভ ফাংশন থেকে আবার পিডিএফ ফর্ম বের করতে। হ্যাঁ পিডিএফ ফর্ম নিয়ে আসছে। আচ্ছা আগে এমটি থেকে হচ্ছে ওই যে সিগমা তারপরে ওই এগুলো নিয়ে আসছে। হ্যাঁ তারপরে ওগুলা দিয়া বুঝতে পারলাম। তোর
ওই পিডিএফ এর সূত্রে বসাইছি। করে দাও। because This is called a norm standard variable z. How we can find z? We can subtract the mu and divide the standard deviation of any distribution variable x, then you can the standard variable. Then you can compare. Because x have some unit. Mu is the same unit, sigma is the same unit. So unit by unit, unit is cancel. Unit by unit, so unit is cancel. Right? কিন্তু লেখা নাই কোথাও। So now you can compare. That is, if any variable is given, any some variables are given, you cannot compare them. So to do the comparison, we have to convert them to the standard variable. What you have to do? সেট কনভার্ট করতে হবে। Standard variable convert করতে হবে। If you convert them, it will be shown later. It will convert them. The average of z is 0 and the sigma square of z is 1. In this case, if you convert them to the normal standard deviation, standard normal distribution, then it will form as 0, 1. So for the normal standard normal distribution, mean is 0 and variance is what? 1. This is true for always. It is always true. This is what? Always true. Always true. Now, this is the comparison. But another important property is here. Like, if you want to find the probability, say probability of x, say less than or equal x, then we have to find the probability minus infinity to x, minus infinity to x, fx dx. It will 1 by sigma root 2x by it will minus x minus mu by 2 sigma square whole square dx. But finding this integral is so tough. পিডিএফ এর সূত্র। Then we'll consider z equal to x minus mu by sigma, then dz equal to dx by sigma. The limit will remain same. Then it will come to minus infinity to, or it should take any other variable, say this is w, say z, it should take any dummy variable, say is y, so this is e to the power minus, say this is w square, a dummy variable, w square by 2, we are taking w. Explore 17th century Canadian wilderness. So when you're considering this, then you can find e to the power minus w square by root twice by dw. Okay. Now still this is not so easy. Is it easy now? Still it's not easy, right? Is it easy? I don't think. আমার কিন্তু মনে হয় সহজ এটা। স্কয়ার উপরে জেড পাওয়ার দিয়া এটা ইন্টিগ্রেশন এখনো কি মোটেও সহজ নয়। So the authors, actually the scientists who derived this, already had constructed some tables to find. That is, they have constructed the table for the standard variable, for the standard normal distribution here. They have used the table for z. That is, if you know the z,
the integral value is given. I am showing this table. It's called normal table. Donut table. This is the table. This is the value of z. Can you see the table? table দেখতে পাচ্ছ? জি Yes, sir. কি দেখলো স্যার? That is, actually, you need not to find this sort of very lengthy calculation. So we'll ignore it. We'll convert x to the z, and using z, we'll find the probability directly. Oh, easy. But how we can use this? How we can use this? Now, like, say, I want to show you by an example. Say you get a variable, say 1.23. What is the variable z? 1.23. How can we find the probability of 1.23? Say z equal to what? You must talk. 1.23. 1.23. You can see here 1.2, but where is 3? 0.03. Then it will consider, you can see here, this consider 0.01, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03. So 1.2 plus 0.03. What is this? 1.23. That is how we can go. Look at this, 1.2 and 0.03. Their intersection is this, right? Oh, sorry. This is their intersection, right? Yes, sir. So their probability, that is probability of, but this is continuous distribution. So it is z less than equal 1.23 relation. Also, in case of conditional distribution, right, less than 1.23 is what? 0.89065, or you can write 07. It's your choice. Okay, because there is 5 decimal places. Sometimes you can use the 4 decimal places. If you use 4 decimal places, then 8907. If you use the 5 decimal places, then 89065. Do you understand? Yes, sir. This is how you can find. But say once a time they ask to find some probabilities. They say z greater than 2.11. Sorry, 2.01. Okay, 2.11, no problem. But I have said this probability is defined for greater than less than relation. So what we should write? Yeah, What should we write? that 1 minus 4. Right. So we'll write 1 minus probability z less than 2.11, less than equal. That is 1 minus, what is z? 2.11. This is 2.1011, isn't it? 2.10 then 11, right? Yes, 2. So it will be 0.98. If you take 5 decimal places, you can write full. If you take 4 decimal places, 26. Then you can get the desired result. Do you understand? Yes, sir. Harrier, Okay. Also, the minus table is available, but most of the
যে এই ডেসিমাল প্লেসেস এই সরি দশমিকের এটার মধ্যে ইয়া করে না যে লাস্ট ডিজিট যদি 6, 7, 8 এগুলা থাকে তাহলে 1 করে বাড়ানো যায়। কিন্তু হ্যাঁ লাস্ট ডিজিট যদি 5 থাকে বা 5 এর নিচে থাকে তাহলে কি করে? যেটা সেটাই? যেটা আছে ওইটাই। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। cases minus table will be বলো। absent. Then you have to use the positive table for তোমার the তাড়াতাড়ি negative বলো। table as well. I'll show them by an example how. Like, দিতেছি। say, sometimes পাঠাইতেছি, পড়তেছি, স্টার্ট করি, রাখি। বলো। you have to find the probability. I said there's a symmetric distribution. This is what? Symmetric distribution. This is minus z naught. This is plus z naught. Sometimes we may ask you to find probability of z less than equal minus z naught. That is, we have to tell you find this probability, right? Do you understand? Then by symmetry, what can you write? Can you write it? Because this is equal to this. Okay? Yes, sir. They are same. Then this is 1 minus. Easily we know this is z less than z naught. We know the lesser relation is CDF, but here this is not F, this is phi. Usually we know the CDF is F, but in case of normal distribution, CDF is what? Phi. This is the phi. This is a phi value. This is what? This value is actually phi of z naught, like this z naught. This is the first application of the symmetry. Then you can find another symmetry. What is the symmetry? Say this is minus z2, this is minus z1. Then this is z1, this is what? z2. You can see definitely they're equal, right? Isn't it? Are they? They're equal. Since they're equal, what can I write here? We can write probability minus z2 minus z2 less than equal z less than equal z1. This is, you can write using the symmetry probability of z1 less than equal z less than equal z2. Can you write it? Then phi of z2 minus what? Phi of zn. Do you understand? Okay? বুঝতে পারছো এগুলো? Sir, last line ঠিক আরেকবার দেখাবেন phi এর Last value minus first value. Probability of last value minus probability of first value. Okay. These are the called symmetric property. What did we may call? Symmetry property. What are they? Symmetric property. Symmetry property. Using a symmetry property, you can find the probabilities. So let's go. Oh, another thing. We can see the probability started at minus 3.9, right? Minus 3.9. So before minus 3.9, this is what? Probability 0. Right. Before minus 3.9, what is probability? 0. 0. Here the probability was given minus 3.9 less than equal z less than equal 3.99. You can see here 3.99. বিকেল টাইম মানে কি কমু বিকেল 3.9 then also 3.99, right? 90909299. So before pi z will be 0 if z less than 3.9, right? And phi of z will be 1 if z greater than 3.99. Sometimes I can give you some z which is say 4.2. So if this is 4.2, you need not to check the table. তোমার table check করার দরকার আছে?
না স্যার সরাসরি কত লিখবা? 1 1 because this is more than 3.99. And between minus 3.9 to 3.99 you have to check the probability from the table. ঠিক আছে, সময় বাঁচানোর উপায় আছে। মাইনাস ইয়ার থেকে মাইনাস কত জানি বললো? কোনটা? মাইনাস এত থেকে 3.99 এর বাইরে হইলে মানে সরি 1 সামনে মাই- 3.9 এর বেশি হইলে তোমার 1 হয়ে যাবে আর মাইনাস 3.9 এর 0 হয়ে যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। Okay. Now go back to the book. We have to consider some probabilities. Before that, I have to change the colors. Allow the marker. Okay. These are the things I have said. It is said probability less than or equal to 1.24. Very, very simple. 1.24. We can find 1.24 on the table directly. We'll search two value 1.24 and also we can write this is probability 1.24 less than or equal to z less than or equal to 2.37. So probability of 2.5 of 2.37 by 1.24. We search them 1.24 and 2.37. I'll show them some of them, then I'll write directly 1.24, 3.27. What is 1.24? You can see this is 1.21, 20, 21, 22, 23, 24. So what is the probability of 1.24? 1.24 probability কত? 0.89 0.89251 0.8251. You can take 0.8925 for the 4 decimal places. Also we need 2.37. So 2.30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, right? Which is 0.99111 in 5 decimal places, 0.9911 in 3 decimal places. Now you can see that is exactly what we have found from the table, right? 0.9911 minus 0.8925 is equal to 0.0986. Do you understand? yes sir কে গেল? ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম, বলো কিছু মিস করে আশা করি। মিস করো নাই তেমন কিছু। Then this is about the symmetry. Both are negative, then you can write both are positive, but z1 will be z2 and z2 will be z1. What I have shown the last graph in symmetry. Okay, same result. Once again, look at this. Z greater than 1.2. Actually, how they can find it? There may ask question, right? Look at this probability. Z greater than 1.24. Then by symmetry, I can write. No, not symmetry. 1 minus probability Z less than or equal to 1.24. Can I write it? yes sir This is complement. Be careful in case of complement. If they are equal, there is no equal. But if there is no equal, then this is equal. So there is no equal. I have written equal. This is true for the complementary issues. 1 minus 5 of 1.24. And we know 1.24 is 8925. 0.8925. Then you will get this result. 0.1075. Also, you know for the negative value by symmetry you can write it. Then at the same process we will get it. Do you understand? সিমেট্রিক Yes, sir. ভ্যালুর জিনিসটা কি বলতেছে? সিমেট্রিকটাই বুঝতেছি না, বাকিটা বুঝছি। হ্যাঁ কি হয়েছে? সিমেট্রিক জিনিসটা বুঝতেছি না, বাকিগুলো বুঝছি। সিমেট্রিক ভ্যালুটা কি বলতেছে? সিমেট্রিকের ওটা এখন বোঝাতে পারবে না, ওইটা তুমি হাইপোথিসিস বা ওকে ওই সিমেট্রিক মানে হচ্ছে ধরো এই যে জেড এর বাম পাশে যা আছে জেড এর ডান ডান পাশে পাশে তাই আছে। তাইলে ওটা সিমেট্রিক, মানে একবার মাঝখান বরাবর দুই ভাগ হবে, স্প্লিট হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, ওটা আমি মানে ইকুয়েশন দেখে বুঝুন কেন, মানে ইকুয়েশন থেকে কেমনে ওইটা বুঝতেছি? এখানে কোনো কাজ নাই এই চ্যাপ্টারে। ওকে ওটা ওকে গট এটা এক না বুঝবো। Now probability of this.
This is by property z less than equal 0.77 আচ্ছা and একটা this মিনিট, নাফি কল দিতেছে। and this could be একটা মিনিট নাফি কল দিতেছে। যদি হাওয়া এবার এখানে ভাই রে ভাই আল্লাহ। আচ্ছা তুই স্ট্রিমের মধ্যে আচ্ছা আমার বল বল। স্ট্রিম তো আছেই ভাই, আমি ভাবছি গেছে না, ঠিক আছে ঠিক আছে, না কি বল। না কি না হয়েছে? ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল, না না ঠিক আছে, আইছে আইছে, আমি কেমন বুঝি নাই কিরে ভাই, আচ্ছা ও, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। found by this way. Then putting them, you will get the digit result. You have to find 0.77 from the table. So this is not a very task work. Simple. Sometimes we have to go in opposite direction. That is here the properties are given. Sorry, the inputs are given. We have to find the properties. Here the inputs are given. We have to find what? Probability. Sometimes you can do the opposite thing. That is, the property may be given, but you have to find the input like this. This given z less than equal this. So from this I can write what? I have a equal to 0.9147. Now we'll search for which input this is the probability. So the table we get, we'll find 0.9147. Okay. কিছু বললা? না না কইলাম এটাই তো সহজ। ও আচ্ছা আচ্ছা। বহুত সহজ। Now we will find the output. For the output 9147, what is the input? 9147. Keep it in mind. 0.9147. 9147. You can see this is 9147 is very close to this, right? Oh, sorry, 9147. I think this is actually 9147 if we round off. If we round off this, we can write 9147, সিফাত কিছু বলো? আরে না, আমি স্যারের লগে কথা কইতেছি। ও right? Yes, sir. Then, what is the input for this? 3.0, 1.30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, right? So, it is the probability for the input 1.37, am I right? Yes, sir. That is going in reverse. You can see what is the value of A? What is the value of A? 1.37. 1.37, exactly what we have said. But here we have to do some mechanism first. You're given greater than or equal A 0. Then we have to write probability Z greater than or equal B is equal to 0.0526. The 1 minus this greater than, so we can write 5B, right? Then 5B equal to 0.9474. What is 5B? 94. 0.9474. So we have to find 9474, the position for 9474. Find it. 9474. What is 9474? I think this is. Do you agree? Yes, sir. So what is the position for this? 1.62. 1.62. Very good. Very good. 1.62. 1.62. Right? Sometimes they can ask you to find some probability for some negative values. Then we can use those properties. All these valid. Z of 1 minus alpha is this. Say someone has to find minus something. Minus Z alpha. That is, you have to find the position of alpha with minus sign. Just you can write this. I'll show this in exercise, so I'm leaving this now. এটা আমি এক্সারসাইজে দেখাবো, ঠিক আছে? তার মানে কেউ তোমাকে যদি -0.05 বের করতে বলে, এটা পজিশনটা বের করতে বলে, তাহলে তুমি 0.095 এর পজিশন বের করলেই হবে। বুঝতে পেরেছো?
Yes, sir. নেগেটিভের জন্য আমরা এই ফরম্যাটে অ্যাপ্লাই করব। এটা দেখে নিও। এগুলো আমরা অলরেডি বলে আসছি, আমরা এগুলো ইউজ করবো প্র্যাকটিক্যালি। আমি যেটা দেখাতে চেয়েছিলাম এলোমেলো হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে সেটা যে কিভাবে আমরা জেড এ কনভার্ট করি। তুমি এটা দেখবা, if we can convert this z, then it will be converted to the standard normal distribution with mean 0 variance 1. How they came, they are given here. I have shown those in chapter 2.3 earlier. Chapter 2.3 আমি দেখে আসছিলাম। They are called as z score or standard score or statistical index. Z is called sometimes statistical index. What is that? Statistical index. In the previous maths, z was directly given. We have just used them to find the probabilities from the table. But sometimes maybe z not be given directly. Instead, x will be given. Then, if x is given and n mu sigma as a distribution, first you have to find the mu and sigma. Then every variable will be converted to z using any variable. Say x naught is given, you have to subtract mu from this and divide by sigma. It will convert it to z naught. So we have to do the conversion first and then apply the normal table. Do you understand? Like here, x is the normal distribution with mean is 3, variance is 4. So in this case, mean is 3, variance is 16. So sigma is what? 4, right? Then find the probability. 4 less than equal x less than equal 8. Convert all of them by z. Convert them using this. Subtract 3 from all and divide by 4. You will get here probability 1 by 4, 0.25. Less than equal x minus mu by sigma is z now, 1.25. Then you can write 5 1.25, 5 0.25. Then from the table you can find them. This is the required probability. Okay. Okay, বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. x - 3/4 ওটার কাম কি? Similar this is 0 less than কি হইছে? বলে যে x - 3/4 এটার কাজ কি এই জায়গায়? কিছুই না। x - 3/4 এর কাজ কি? তোমার যদি কোশ্চেনে মানে x দেওয়া থাকে তাহলে তোমার x এ z এ কনভার্ট করে নিতে হবে। আর যদি z দেওয়া থাকে তাহলে কোনো কাজ নাই। x এ z এ কনভার্ট করে নিছে। দেখো 3.3 এর 6 নাম্বার যেটা। ও বুঝছি। এটা তো মাঝখানে z থাকে। একটু বলুন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। x থাকলে সেটাকে z এ কনভার্ট করে নিতে হবে। x less than equal 5. Converted everyone. And 5. This can be written as 1 minus 5 of 0.75. Can you remember? If negative value is not given, but if negative value is available, you can find the minus 0.75 directly. Negative value না থাকলে 1 minus 5 0.75 করতে হবে। আর যদি negative থাকে দেখো negative value minus 0.75 সরাসরি পাওয়া যাবে। minus 0.75 minus 0.70 1 2 3 4 5 0.2266 0.2266. Look at this, 2266. Okay. বুঝতে পারছো? Yes, sir. Similarly, from here, minus 2 less than equal x less than equal 1, converted them to this. Once again, you can use the negative table, or you can write here. This can be written as is equal to phi of 1.25 minus phi of 0.5 using the symmetry. Okay, using the symmetry, you can write this directly. From negative table, you can find those. Also, you can use those. Sometimes we can find the unknown position using আচ্ছা, নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে the normal distribution curve or normal curve. ফাই দিয়ে But বোঝায় before that, নাকি I want to show two শাহরিয়ার? হ্যাঁ
নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে কি normal সিরিয়ে ফাই দিয়া বোঝায়? একটা ফাই দিয়ে বোঝায়, হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা। properties here. One is this: if any variable x less than equal a, usually what can we write? Minus a less than equal x less than equal a. Am I right? Yes, sir. But in case of x greater than equal a or greater than a, we have two sides: either x less than minus a or x greater than a. And in case of probability, you have to find the sum, find them, and then take the sum. Just write those properties. We'll use them later. এগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? A normal distribution is given as, look at this here given. A normal distribution is given as and 25, 36. Find the constant c such that this is the property. Now we know if x is given, we have to convert this to z. Here you can find mu equal to 25. Variance is sigma square equal to 36. So sigma will be 6 here. So z will be x minus 25 by 6. So every x should be converted in this way. Look at this given. This property is this. Some lines actually missing here because we have to write some additional lines within this. Like first, after this line, you have to write a line here like probability minus c less than equal x minus 25 less than equal c equal to 0.9544. Then since x minus 25 is already ready, we have to just divide by 6. Already x minus 25 ready, we have to divide by 6. Then you can write here some lines actually missing here. Phi of c by 6 minus phi of minus c by 6 equal to 0.9544. Then phi of minus c by 6 is written as 1 minus 5 c by 6. Then actually 2 of phi c by 6, 1 will go there, 1.9544. So 5 c by 6 is this, and from the table you will find this is the probability for 2. This probability for what? 2. So c by 6 is 2, so c is 12. Do you understand? That is for every math they have omitted one line. You have to do them. তোমাদের করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? লাইনগুলো তারা মিস করে গেছে, মানে মিস করে গেছে বলতে তোমাদের জন্য ইচ্ছে করে রেখে গেছে। কি দিয়া ক্লাসে ম্যাথ করেছে মনেই পড়ে না। Okay. Now exercise. From exercise, we'll do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But today I haven't enough time, so I'll do only 2 maths, 6 and 7 today, and I'll give some more maths, and rest of the maths will be done next class. Before that, I want to give you some homework. একটা সেকেন্ড একটু পজ দাও, একটা সেকেন্ড আসছে, একটা সেকেন্ড। দাও দাও, প্লে দাও, প্লে দাও। Because they're straightforward. Rest of the math needs some more application, so I'll do them later.
These maths are very straightforward, so there's a homework. Okay. Now I'll do 6 and 7. Let's go. Chapter 3.3. Exercise number 6. It is said, given the moment generated function is equal to e to the power 160 plus 200 t square. Now you can compare this with mu t plus half sigma square t square. Now they are said to find some sort of things like mean, variance, and some two probabilities. If I compare this, mu is what? 166. Half sigma square is 200. So sigma square is 400. So what is sigma? 20, right? Yes, sir. So the mean equal to 166, and variance equal to 20 তাহলে n sigma square equal to 400. n We got those things. Then they asked to find 170 less than equal x less than equal 200. Simple. Just from each of the part, 170 minus 166 divided by 20 less than equal x minus 166 by 20. হ্যাঁ মানে x দেওয়া ছিল এই ম্যাথে। হ্যাঁ এক্স দেওয়া ছিল, জেড থাকলে কোনো কাজ হবে না। ঠিক আছে এক্স থাকলে ওইটাকে জেড বানায় কাজ করতে হবে। Less than equal 200 minus 166 by 20. Then we can write here probability 4 by 20 is 0.2 less than equal z less than equal 1.7. Then very straightforward, pi of 1.7 minus phi of 0.2. From the table you can find those values. 0.9554 minus 0.5793. It will give us 0.3761. Do you understand? Yes, sir. The next one be probability 148 less equal x less equal 172. In a similar manner, we'll convert them to z. We'll find probability minus 0.9 এটা less ভ্যালু equal বাইর z করলো না less equal 0.3. 0.3761 এর ভ্যালু বের করলো না। ভ্যালু বের করবো কেন? আমার তো ফাই এর মধ্যে 1.7 আছে, ওইটার ভ্যালু লিখলাম, মানে নাম্বার টেবিল থেকে 0.2 এর ভ্যালু লিখলাম, দুইটা বিয়োগ কইরা ওটা লিখলাম। এটা তো ভ্যালু বের করার দরকার নেই। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ Then phi of 0.3 minus phi of minus 0.9. You can write this in two way. We can find 0.3 is 0.6179. We can write 1 minus phi of 0.9, or we can take this from the negative table directly. Minus 0.9. What is the minus 0.9? Minus 0.9. 1841. 1841. Okay. You can write 18406 or 1841. 1841. Wrong tab.
calculate it. You'll get what? 0.4338. Okay. Now the last one for today. $650 and is 650, 625. 650 to 60 is 625. That is mu is 650 and sigma square is 625. That is sigma equal to 25. Then we have to find these two things. That is the probability, and that is exactly what we have done in the example. So let's go. From these given assumptions, you can find here. Here mu is 650, variance is 625, so sigma is 25. So the first part is as usual, probability 600 less than or equal x, oh, it's not z, it should be x, 660. Then we can subtract each part by 650 and divide by 25. We'll get -2 less than or equal z less than or equal 0.4. Then phi of 0.4 minus phi of -2. You can write here 0.4 has the probability 0.6554 minus 1 minus phi of 2 is 0.9772. After the solution, you get there 0.6326. Okay, you understand? মাইনাস টুটারে ক্যান চেঞ্জ করলো, ওটা Then the তো last সব part. ঠিকই আছে। কি কি মাইনাস টুটারে ক্যান চেঞ্জ করলো, ওটা তো সব ঠিক আছে না? -2 হ্যাঁ, -2 চেঞ্জ না করলেও সেমই আসবে। -2 ইয়া কত দাঁড়াও দেখি। তাহলে এটা যদি হয় 0.6554 মাইনাস টুটা কত বলো তো? -2টা কত কত আমি জানি না, তুমি দেখতেছো? ও আচ্ছা, তাহলে আমি শীট বাইর করতেছি। ও দাঁড়াও, সেটা আমার কাছে আছে ভাই। নরমাল টেবিল না, নরমাল টেবিল লিখতে হয়। হ্যাঁ, বলে? -2 -2.0 0.2275 0.2275 আসছে হচ্ছে 0.4279 0.4279। এইটা না, এই যে 1 মাইনাস 0.9772 এটা 1 মাইনাস করো, দেখো দেখো 0.02280 না আসে। আমি যদি আচ্ছা এটা কইতেছি না, কইতেছি যে হ্যাঁ কিউ মাইনাস টুর ভ্যালু আমি সরাসরি বসাই দিলাম, এটা কইতেছি। তাহলে হ্যাঁ, আমার বসে দাও 1 তাহলে মাইনাস ওইটা করলে তুমি চার্টে গিয়ে দেখো সেম নাম্বারই আসে। স্যার খালি বেসিকটা বোঝানোর জন্য তোমার এটা দিছে। তুমি চাইলে এমনি করতে পারো 1 মাইনাস করে, নাইলে তুমি অমনেও করতে পারো। দেখো একটা আমি যেটা বুঝতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে যে 0.4 এর 0.6554 বসাইছি, হ্যাঁ মাইনাস কিউ মাইনাস 2 এর ভ্যালু কত আছে 0.2275 0.2275, এটা ডিরেক্ট বসাই দিলাম। তাহলে আমার ক্যালকুলেটরে কি উঠাবো আমি? 0.6554 মাইনাস 0.2275 এটা উঠাবো না? হ্যাঁ 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 তো এটা ইকুয়াল দিলে আসে 0.4279। 0.4279 আসে। দাঁড়াও, হ্যাঁ, তুমি মনে হয় 0.022 দিছো, আমি তো দিলাম, আমার তো 0.6 সামথিং ই আসছে। 0.6554 মাইনাস 0.0288। 0.0288। হ্যাঁ, তুমি না কইলা 0.2275? 0.021 মাইনাস না। আরে 1 মাইনাসটা তো আমি আহা, তুমি চার্টে যা দেখো 0.0275 আছে, 0275। হ্যাঁ হ্যাঁ,
তো আমি 0 to 75 ওইটা ডিরেক্ট বসাইতে পারবো না এই জায়গায়, মানে 1 মাইনাস না করে? অবশ্যই পারবা, সেম অ্যান্সার আসবে, সেম অ্যান্সার আসবে। আমার স্ক্রিন শেয়ারে টাইবা, মানে আমি জিনিসটা বুঝতেছি না আর কি, পেশাই করতেছি তো নাকি টাইপ দিতেছি। এটা হচ্ছে আমার কাছে কি আছে, এই যে যেমন সমান সমান 0.6 0.6554 মাইনাস 0.2275 আরে 0.002 02 0288 এই যে আমি বলতেছিলাম কি এখানে কিউ এটা ছিল না, কিউ কত ছিল জানি, কিউ 0.4 0.4 মাইনাস এখানে ছিল কিউ -2। কিউ না ফাই, আচ্ছা ওই তো ফাই এর কি, যাই হোক ফাই, ফাই এর 5 -2, তাহলে 5 হ্যাঁ 5 -2 এর মাইনাস 2 ভ্যালু এর কি ভ্যালু এটা? 8। হ্যাঁ ও ঠিক হইতেছে, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তাহলে আবার যাই। And last part for today's class also. Priority is given x minus 650 less than equal to c is equal to 09. তাও তো মিলে না, 0.6266 আসে। Then we can write here অর্থাৎ অনেক ডিফারেন্স আসে তো, 0.6266। 0.626663 একই, মানে অত তফাৎ না। আর যদি মানে পয়েন্ট মাইনাস ইয়া করতেছে লাগে, তো। তোমার নর্মাল টেবিলে যা আছে এখান থেকে তুমি উঠাইছো, তো কোনো সমস্যা আমার কাছে লাগতেছে না। ও তুমি তো এখানে নর্মাল টেবিল দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা দাঁড়াও। আমার কাছে আছে, আমি আমার ওপেন করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, না আমি যেটা দেখাতে চাইতেছিলাম যে এই যে -2, এই যে -2.0 এটা ডিরেক্ট তুইলা দিছো, আবার তুমি এখানে যখন ইউজ করছো তখন 1 মাইনাস ওইটা করে ইউজ করছো, দুইটাই সিমিলার, তোমার যেটা মন চায় করতে পারো, দুইটার যা মান আসবে তাই সেমই আসছে প্রায়, মানে 6 আর 2। আচ্ছা শাহরিয়ার, priority. আমার হ্যাঁ এই যে জেড এ কনভার্সনের ব্যাপারটা না আমার ক্লিয়ার হইছে, এক্স কেমনে জেড এ। z ইকুয়াল x মাইনাস মিউ ডিভাইডেড বাই সিগমা। হ্যাঁ, তোমাকে আচ্ছা যখন কোশ্চেনে x দেওয়া থাকবে, তুমি এই পার্টে মানে চ্যাপ্টার 3.3 এর কোনো ম্যাথে x দ্বারা এখন করতে পারবে না, প্রবাবিলিটি তোমাকে বের করতে পারবি না। z এ কনভার্ট করে নিতে হবে। কারণ তোমার যে নর্মাল টেবিলে মানে এই জিনিসগুলোকে তোমার নর্মাল ভেরিয়েবলে কনভার্ট করতে হবে। x তো একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল, x হ্যাঁ কে z এর মাধ্যমে নর্মাল ভেরিয়েবলে কনভার্ট করতে হবে, তারপরে তুমি ম্যাথ করতে পারবে, বুঝছো? কারণ তোমার কাছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল দেওয়া, তো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের টেবিলের যে ভ্যালুগুলো সেইগুলো হচ্ছে সব মানে নর্মাল ভেরিয়েবলের আন্ডারে পড়ছে, জেড এর আন্ডারে, তো জেড আচ্ছা। এর জেড বের করে তারপরে ম্যাথটা করতে হবে। এখন ওই যে সার্জিকটাকে একটা ম্যাট করলো তোমার পি অফ 170 লেস দেন ইকুয়াল এক্স আর হচ্ছে লেস দেন ইকুয়াল 200। হ্যাঁ হ্যাঁ তো একটু আগে করাইছে, তো এখন ওইখানে তোমার যে জিনিসটা স্যার করছে যে 170 মাইনাস 166 20, এখানে 166টা হচ্ছে আমার মিউ নাকি হ্যাঁ কোনটা করেছিলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও, 166টা আমার মিউ আর হচ্ছে। মিউ আর 20টা কি আমার সিগমা। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তাইলে আমি মেনলি ফার্স্ট এরিয়াটা নিই, দেন ওটা বাই সিগমা, ওটা মিউ বিয়োগ করতেছি, ভাগ করতেছি সিগমা দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ কোশ্চেনে আচ্ছা দেওয়া থাকবে এটাও। এটা হচ্ছে প্রত্যেকটার সাথেই করবো, আমি এক্স এর সাথেও করবো, তারপর আপার লিমিটের হ্যাঁ সাথেও করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা বুঝতে পারছি, দেন ওইভাবে হবে যে আচ্ছা ওকে এখন ক্লিয়ার, ঠিক আছে। আচ্ছা Less than equal to c is equal to 0.9544. Then we can write here priority minus c less than equal x minus 650 less than equal c
is equal to 0.9544. We can divide all parts by 25. So P minus C by 25 less than equal x minus 650 by 25 less than equal C by ওয়াই 25 25 is equal to 0. 25 কেন? জি, সবার ক্ষেত্রে সবসময় সি এগুলা করলে 25 দিয়ে ভাগ দিব। না, তুমি উদাহরণের ম্যাথটা দেখছো না? আচ্ছা, এইখানে জিনিসটা হচ্ছে যে এক্স মাইনাস 650, হ্যাঁ? হুম, তাহলে এক্স মাইনাস 650 পুরাটাই কোশ্চেনে দেওয়া ছিল। এখানে কিন্তু হ্যাঁ, খালি এক্স ছিল। হ্যাঁ, তাহলে এখানে হচ্ছে মিউ আর হচ্ছে 650 আমার কি আমার ভ্যারিয়েন্স মিউ নাই। না? হ্যাঁ, আমার 650 কি মিউ না? তার মানে এক্স এর সাথে অলরেডি মিউ বিয়োগ কইরা দিছে। তুমি খালি 25 মানে সিগমা দ্বারা ভাগ দিবা দুই পাশে। এন্ড সিগমাটা আমার কোশ্চেনে দেওয়া আছে। সিগমা কোশ্চেন থেকে যেমনে হোক বের হয়ে যাবে, অবশ্যই দেওয়া আছে। আচ্ছা, যেমন হোক বের হবে বা বের করছো। এই যে উপরে ওই যে সিগমা ইকুয়াল 25, এই যে ওকে। 0.954. So phi of C by 25 minus phi of minus C by 25 is equal to 0.9544. Then here you can write 2 phi C by 25, because phi of minus C equal to 1 minus this, then it will be 1.9544, because this can be written as 1 minus 5 this, so 1 will be added there. So phi of C by 25 is equal to, you can write here 0.9772, and from the table you can check the probability for the, this is the probability of 2. So what is C here? Do you understand? Yes, sir. Any question? নরমাল টেবিল থেকে বাইর করলাম যে ওটার ভ্যালুটা কত। হ্যাঁ। Now I will take the attendance. Chapter 7 and 8, normal distribution is required. I have given some homeworks. Today I will start from 1. 4 maths in absolute value sign. Okay, they are in absolute value sign. All of them are same. So I'm going to solve one of them, and the others is homework. এবার So z I'm এর solving H. অ্যাবসলিউট। So let's go. What is H here? 1 H. It is given as probability Z less than 3. So we can write here using the absolute property is minus 3 less than Z less than 3. 3 So we can write here P of not P here, P of 3 minus phi of minus 3. minus 3 ডাইরেক্ট ভ্যালু দেওয়া আছে। That is 3 ভ্যালু নিব minus 3 ভ্যালু। phi of 3 minus, we can also write here 1 minus phi of 3 using the symmetry. Then 2 phi of 3 minus 1. That means we can establish a general formula for this. If probability of Z less than A or less than equal A, it doesn't matter. It is 2 phi of A less than 1. Do you understand? Hello? আমি ভাঙ্গা করলে Then কোনো from the সমস্যা আছে? normal table, you can find the probability of 3 is 0.99987. আমি না, যদি এমনি কোনো না সমস্যা নাই। ওকে ঠিক আছে দাও দেখলে দাও। Then the required probability is 0.9974. Is the required probability. Okay.
আচ্ছা, মাইনাস ভ্যালু থাকলে কি সবসময় 1 থেকে মানে মাইনাস করাটা ম্যান্ডেটরি? করতে পারো, না করলেও সমস্যা নেই। ওকে। So you can do, I have solved H. Similarly, you can solve E, F, G. Then in 2, you can see some greater than relations. In 1, we have seen the less than relation. Now we are finding some greater than relations. So I'm going to do D. So E, F, G is F, G is the same. You have to do them yourself. So I'm going to do D to D. 2D is 8. Probability of absolute Z greater than 1.39. মানে এটা আগে Now, 1 according to the মাইনাস করতে হবে পুরাটারে। absolute sign, this greater than 0, it means Z either greater than 1.39, or in case of or for probability to be plus, Z less than. এটা ওয়ান মাইনাস, এটা ওয়ান মাইনাস করতে হবে পুরোটা, কেমনে বললা তুমি? তো তাহলে উদাহরণে ঠিক মতো তুমি ফোকাস দাও নাই। তোমার যখন এক্সাম্পলের ম্যাথ করাইলো তখন এটার তো একটা স্যাম্পল দেখাইলো, তুমি ওইখানে ফোকাস দাও নাই। এটা ওরে না, এটা ওই যে এক পোলারে না দুইবার অফ জিগাইলো, করে এটা কি পোলারে না কইলো যে 1 মাইনাস এটা না, যে এটা হচ্ছে মডুলাসের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? মডুলাসের ক্ষেত্রে দুইটা ফরম্যাট আছে, আমি ফরম্যাট গুলো লিখে দিতেছি। আচ্ছা, যখন জিনিসগুলা এরকম থাকবে যে জেড মডুলাস লেস দেন ধরো 1.4 দিলাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ এইটার মিনিং হচ্ছে মাইনাস 1.4, আচ্ছা লেস দেন আর ইকুয়াল দিদি, রিজন ফর জেড 1.4। হ্যাঁ। আর সমস্যাটা আসলে এই জায়গাটায়, যদি এখানে গ্রেটার দেন থাকে, এটা মানে হচ্ছে আচ্ছা, এটা মানে হচ্ছে ফার্স্টে তোমার জেড গ্রেটার দেন 1.4 প্লাস প্রবাবিলিটি অফ জেড লেস দেন মাইনাস 1.4। দেখো সেম কাজটাই করছে এখানে। এই যে দেখো তো, মিলাও তো আমার কথা ঠিক আছে হ্যাঁ কিনা? ঠিক আছে, একদম পারফেক্ট। আচ্ছা দাও হ্যাঁ, গ্রেটার দেন হইলে এই যে এই হ্যাঁ, দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সবসময়। আচ্ছা যদি হচ্ছে আমার ইকুয়াল থাকে এখানে যে লেস দেন ইকুয়াল, মডুলাস। আচ্ছা তাইলে হচ্ছে এভাবে। আর যদি থাকে হচ্ছে গ্রেটার দেন, তাহলে হচ্ছে জেড গ্রেটার দেন একবার এটা, আবার হচ্ছে লেস দেন এটা। আর যদি লেস দেন থাকতো তাহলে কি জিনিসটা উল্টা করতাম? এই তো দিছো তো, লেস দেন এটাও তো দেখাই দিছি। ওটা তো লেস দেন ইকুয়াল, বলুন কোনো শুধু কোনো লেস দেন। সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই। ইকুয়াল হোক বা যাই হোক, যদি এখানে ইকুয়াল না থাকতো তুমি ইকুয়ালটা দিতা না খালি। দিতাম না, বাট তবুও জিনিসটা সেম হইতো। সেই শুধুমাত্র হচ্ছে গ্রেটার দেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আলাদা আলাদা লিখতে হয়। আসলে এইটা নিয়ে, এই সাইন গুলা নিয়ে এত কোনো কনসার্ন না, তুমি তো দিন শেষে এরপরে যে এটাই লিখবা যে ফাই অফ বড়টা থেকে, হ্যাঁ 1.4 মাইনাস ফাই অফ মাইনাস 1.4, এটাই তো তুমি হ্যাঁ লিখবা। তাহলে ওই সাইন নিয়ে এত বেশি কনসার্নের কিছু না। বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, আমরা কি 5 মিনিটের একটা নামাজ ব্রেক নিতে পারি? হ্যাঁ, ওকে, অবশ্যই। আমাকে এরপরে একটু কনসেন্ট্রেট জিনিসটা বুঝিয়ে দেবে, ওটা আমি বুঝি নাই। আসতেছি। ইস, ওই যে সি থাকলে, কনস্ট্যান্ট, হ্যাঁ আমি শুনছি কনসেন্ট। তাই কনস্ট্যান্ট বলতে কোনটা? আর মানে ওই যে সি এর কথা বলতেছে, সি আর সি একটা এর আগের ম্যাথটা, আচ্ছা ওটার ফরম্যাট আইসা পড়বো সামনে এক্সারসাইজে, ওটা করলে তখন পাওয়া যাবে। আচ্ছা ও, তাহলে 5টা মিনিট একটু দাঁড়াও, আসতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে।
হ্যাঁ, দাও। দিছি। of 1.39 plus 1 minus 5 of 1.39. So you can write 2 minus 2 5 of 1.39. So we can write a formula for this. If we see absolute z less than greater than or greater than equal sum b, then this is 2 minus 2 5b. Do you understand? Direct shortcut. You can use this directly. So 2 minus 1.39 from the table, you can find 0.9177. So after the simplification, you get 0.1646. এই সূত্রটা লেখা Is রাখতে available. 2 minus 2 কোন 5 সূত্র? কোন সূত্র? ওই যে 2 minus 2 5 মানে ওটা থেকে ওটা ডাইরেক্ট লিখে দিতে পারবো আর কি আমি। ডাইরেক্ট না লেখাই ভালো। আচ্ছা তাও যদি তোমার কাছে ইজি লাগে তোমার। আচ্ছা, এখানে কি হইলো 1 minus 5 প্লাস অনেক শর্টকাটে করছে। যদি এর আগের লেকচার ঠিক মতো বুঝে থাকো তাইলে এটা বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এখানে করছে। আচ্ছা, ছাড়ো। বুঝছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছাড়ো। স্যার Yes. স্যার আমার তো স্যার আজকে ওই ভ্যাকসিনের ডেট আছে, তো ভ্যাকসিন দিতে যেতে হবে। আইডিটা লিখে দিয়ে যাবো? Okay. Please mention the reason also. ওকে স্যার। করোনার So সময় কথা মনে পড়ে গেল। then there are some maths. We'll try to find 2 from 3. One for greater than relation, another one is relation here. I'll do C and D from here. Okay, that's all. C and D. 3C. You say that probability Z is greater than some constant whose probability is 0.05. We have to find C. But no problem. You can write here 1 minus probability Z less than equal C. This is greater than is complementary. Complement will be less than equal. If this is greater than equal, complementary will be less than. That is equal sign at any of the parts. 0.05. Then we can find 1 minus, sorry, এখন তো 5 অলরেডি of জেড দেওয়াই আছে, তো equal এখন less তার probability আমার কোনো কনভার্সনের কোনো বিষয়ই Z less নেই। than equal C is equal to 0.95. না, এখন কোনো কনভার্সন নাই। That is pi of C 0.95. Then from the table you can find the C is equal to one thing I have 1.65. That is এটাই very তো close to 1.65. রিভার্সটা না, যে রিভার্সে Sometimes যেটা some বাইর student করে written as এটাই তো ওই প্রসেস। or হ্যাঁ? ওই যে রিভার্সে যে হ্যাঁ, বাইর হ্যাঁ, করে এটাই তো সি, এটা না হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, সি। হ্যাঁ, এটাই। কনস্ট্যান্ট বের করে, হ্যাঁ। 1.645 because I have to show this. Just wait. As an honor. Look at this. 1.65 is this. 1.65. 64, 65. You can see 95. 1. Actually, between this, right? 0.95 between this. Now tell me, to close to whom? Tar close, bolo to? Tar close? I think close to this, right? Hello? Yes, sir. Close to this because there's differences 0.0005 here 1.00053. So this is closed. So we can write 1.6 0 1 2 3 1.64. So we write 1.64 here. 1.64. But 1.64. But if 3 decimal places, 5 decimal places absent. If 5 decimal places absent, we'll find up to this. Say this is absent. Then you can see they are equally distributed. So then this value in the middle, this value in the middle in this position. Then you can write here 1.645. This is middle. So you can either write 1.64 or 1.645. 1.64 or 1.645, but you cannot write 1.65. So 1.64 লিখতে পারবা, 1.645 লিখতে পারবা, কিন্তু 1 লিখতে পারবা না। 6 লিখতে পারবো। Now going to be here. B
What is B? Priority Z less than equal to C is equal to 0.95. Then we know already we have shown the formula 2 phi C less than 1 equal to 0.95. Am I right? So 2 phi C equal to 1.95. Then what is phi C? 0.975. Then from our table you can see it is 1.96. It's equal to 1.96. We can check 1.96. This is it okay? বুঝতে পারছো? স্যার -1 লিখলো কেন? দাও 1 - 7 স্যার কোনটা লিখলাম? দাও প্লে দাও So সমস্যা কথা নয়। দেখাইতেছি। Next. From 4. From 4 I'm going to do two maths. A and C. A and C. So rest of two will be the homework. So let's go. এই যে বস স্যার এই যে এটা যেমন ডান দিকে করে এটা 1 মাইনাস স্যার অনেক শর্টকাটে করছে, ঠিক ও আছে? আচ্ছা 2 মাইনাস এটা হয়তো পরে 2 1 - 2 -1 হয়, বুঝছি, ওটা সামনে নিয়ে আইছে, বুঝতে পারছি। শর্টকাটে করছে। What is given as A? For A, look carefully. It is given. You have to find Z10. If Z10 is given, it indicates actually Z not have Z not is the required value whose priority is 0.10. Now from the negative table, you can find Z not equal to -1.28. You can see from the negative table, 0.1 is the target here. This is very close to 0.1, which is the probability of what? 0.-1.28. Okay. If exact value is not cannot be found, we'll try to match them as close as possible. এর সাথে ক্লোজ আমরা সেটা কনসিডার করব, ঠিক আছে? Do you understand? Yes, sir. But if negative value is not available, then you have to go through in alternative way. So in this case, we'll consider the alternative way. Alternative. We'll find phi of Z not equal to 0.1. Then we'll write 1 minus phi of Z not is equal to 1 minus this equal to 0.9. Then according to formula, we know this is minus Z naught, right? This is equal to minus Z naught. You can write this formula. That is minus Z naught from the table you find 0.9 is the probability of 1.28. So Z naught is -1.28. So both are valid. You can go through in any of the methods. ও বাবা বুঝতে পেরেছো? দুটো একই নিয়ম, তুমি যে কোনো একটা দিয়ে করতে পারো। বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. ওকে। Then C. ওরেতে তাহলে z নট সমান 0.10 এটা হচ্ছে আমার কোশ্চেনে দেওয়া আছে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে জেড নট, তাহলে জেড নট মানে 0.10 এই ভ্যালুটা তোমার চার্টের ভিতরে কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করো। -1.8। হ্যাঁ, তাইলে ওইটাই লিখছে। আবার ওই ডান পাশে এত কি ব্যাখ্যা করছে তাহলে ওটা বুঝতে ডান পাশে কি ব্যাখ্যা করছে যে তোমার মানে তোমার যদি মানে তুমি যদি এইভাবে করতে না চাও আরেক ভাবেও করতে পারো, অনেক প্রসেস আছে, তো দরকার তো নাই এত প্রসেস জানা। হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে ওই এখানে আমাকে একটা সিম্পল একটা জিনিস বলো, সেটা হচ্ছে যে জেড নোটের জন্য তো তোমার ভ্যালুটা হচ্ছে 0.10 না? হ্যাঁ এখন এটা হচ্ছে আমি পাইছি চার্টের থেকে আমি -1.8টা পাইছি। হ্যাঁ আচ্ছা, মানে তাহলে হচ্ছে মানে আমি এটা বুঝতেছি না যে তুমি যদি নর্মালি তো হ্যাঁ, আমরা ফাইভের মানে ভিতরে তুমি যদি -1.28 লিখতা তাইলে 0.10 আসতো। এটার হ্যাঁ মিনিং হ্যাঁ, কি বলছো? ফাইভের ভিতরে তুমি যদি -1.28 লিখতা হ্যাঁ তাহলে ইকুয়াল তোমার 0.10ই আসতো। হ্যাঁ, এই তুমি জাস্ট রিভার্স প্রসেসে জেড নটটা বের এখন এই যে করছো। এই জিনিসটাই আমি বুঝতেছি না যে জেড নটের হ্যাঁ, জায়গায় ও আচ্ছা, ওয়েট, তো আমি যেহেতু ভ্যালুটা এটা বসতো আমার -1.8, তো এটি তো আমার জেড নট, তো আমি জাস্ট হ্যাঁ, সিম্পলি জাস্ট লিখে দিয়েছি জেড নট ইকুয়াল টু এটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা। C is given us. You have to find minus Z 0.0485. Then you can write phi of minus Z naught is equal to 0.0485. From the negative table, you can find
minus z naught is equal to minus 1.66. You can check from the table. So what is z naught? 0.66 Do you understand? এটা I চাইলে আমি understand. ওই যে 1 মাইনাস জেড নট এভাবে করতে পারতাম না? কোনটা এই যে মাইনাস? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো মাইনাস এভাবে করতে পারতো, দেখো মনে আচ্ছা, হয় এটা তো ম্যাটার করে না রে। এটা ম্যাটার করে না, আচ্ছা, অ্যান্সার সেম আসবে। ওকে। And then, as before, we can consider an alternative way. What do we consider? An alternative way. What is the alternative way? In alternative way, you can write, that is from here, say, you can write z minus z naught equal to 0.0485, 1 minus 5 of z naught 0.0485. Then you can write 5 of z naught 0.9515. From table you can find z naught equal to 1.66. So both the result give us the same thing. Okay. চিল্লাচিল্লি করতেছে বাইরে বুঝা যাচ্ছে? Yes, sir. Last type we're going to do. From here it is given as x is a normal distributed variable actually with mean 6 and variance 25. So find them. I'm solving all of them are same. P, E, F, G, H. I'm going to do one of them. Say H. First, here given mean is 6, variance is 25. We'll consider them. So this is 1, 2, 3, 4, 5 each. So P of x minus 6 less than 12.41. Here given mu is 6 and sigma square equal to 25. So sigma equal to 5. So we have to convert in z. Z is x minus 6 by 5. So এটা this is খুলে দিয়ে written as already minus 12.41. নাইন, হ্যালো। হ্যাঁ শাহরিয়ার। আচ্ছা, ওই যে আমাদের প্রজেক্ট শো এর যে প্রাইসের যে ছবি টবি ছিল না, দ্বীপ তুলছিল, হ্যাঁ, আরো কিছু ছবি ছিল না, ওই হ্যাঁ, ছবিটা কোথায় তোমার কাছে কালেক্ট করা আছে? আমার ফোনে ছিল, তো আমার ফোনে এখন নাই। লিঙ্কটা দেওয়া হয়েছিল না, কোথাও তো দেওয়া থাকার কথা, একটু দেখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, টেলিগ্রামে নাই? পাই না তো। আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি। টেলিগ্রামে থাকার কথা, দেখো। তাহলে কই আর আমাদের এবার তো মেইলে কোনো লিঙ্ক আসে নাই না? না, আচ্ছা, এইবার পাঠানো হয়েছে লিঙ্ক। কিসের লিঙ্ক? ওই যে ছবির লিঙ্ক, ও, সামনের বার থেকে পাবা আবার। আচ্ছা, কালকে আমাদের 2টা এক্সাম। কি কালকে কয়টা এক্সাম? আপাতত দুইটায়। একটা দেখলে তো একটা আইডিয়া দুইটা পাবো। এক্সাম? 2টায় না কালকে? দুইটায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুইটায়। ওইটা বলতেছে। দুইটা। আচ্ছা, একবার চেক করে হ্যাঁ রুম টুম দুইটাই দেখে নেই দুইটাই। ওখানে আর মনে রুম থাকতে দেখে থাকতে। আরে আমি শুনছি কালকে দুইটা এক্সাম। 2টায়। আমিও শুনছি দুইটা এক্সাম, এর লেগে আচ্ছা, কই গেল সক? হ্যাঁ, রুম 2টা থেকে 630 4টা 630। নাফি আমাদের সাথেই তো না? 630 না, কি 630 না? 630 3 1 চলে 0112230। গেছে, আমরা 3 আমাদের ছিল 631 এ 631 এ কেমনে? ভালো মতো দেখ, আইডি শুরু হয়েছে উল্টা 0111 লাস্টের আইডি তাহলে এটাকে, হ্যাঁ দাও কি না করছ তুই? খালি, ও সরি 241 তো নতুন ব্যাচ। 241, হ্যাঁ আমরা 223। হ্যাঁ ঠিক আছে, মাঝখানে আমি 336। দাও দাও প্লে দাও, হ্যাঁ বলো। তেল দিয়ে
কিছু দেওয়া লাগবে না, এমনি দাও। ছাড়ো ছাড়ো। less than x less than 12.41. শেষ। Since sorry, this is x minus 6. এটা হচ্ছে Already x minus 6 is বাইর given, করা so লাগবে, we ওই have to যে just divide by 5. Then if we divide by 5, we get minus 12.41 divided by 5 is 2.48. And x minus 6 by 5 is equal to z, as in 2.48. Then as shown, you write 2 phi of 2.48 minus 1, that is 2.48 has the probability 0.9934 minus 1. After solving 0.9868. Please have a look. একবার দেখে নাও, তারপর নেক্সট চ্যাপ্টারে যাবো। দেখলুম। আচ্ছা, এই ভ্যালুগুলো তো দেওয়াই ছিল, রাইট? পাশের যে মিউ ইয়াগুলা। নিউটিউ এগুলা হ্যাঁ। হ্যাঁ দেওয়া ছিল। z equal to x minus sigma divided x by মাইনাস মিউ ডিভাইডেড বাই মিউ, 6। সরি। ওকে, লেখছে তো সিগমা মনে হইতেছে। আচ্ছা ও হয়ে আচ্ছা, যাবে এটা 6। হ্যাঁ, 6 ডিভাইডেড বাই 5। আচ্ছা ওকে। x minus mu divided by sigma. কে গেছে কেন? কে গেল রাত। ঠিক পাবা? পারবো 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 পারবো। The updated lecture sheet will be uploaded to the drive very soon. We'll get all sort of maths there. আমরা এই পর্যন্ত যা করছি এটা দিয়ে অ্যাসাইনমেন্টটা 18 Then আর we'll 20 start a new করা chapter. যাবে। Whereas chapter 3 is over. Now we'll start chapter 6. What is in chapter 6? Chapter 6 actually point estimation. শেষ চ্যাপ্টার। So I'm closing. আমার একটা মানে উদ্ভট কোশ্চেন আছে শাহরিয়ার। বলো বলো। শেষ। দাঁড়াও দাঁড়াও, যাও না, ওইটাই যাও আবার। লাস্ট ইয়াটা। আচ্ছা হ্যাঁ, আমার তো z equal to x মাইনাস, আচ্ছা এখানে হচ্ছে x মাইনাস 6 ডিভাইড বাই 5, তাই না? হ্যাঁ তো আমার এই যে এখানে যে ইয়াটা ছিল যে 12.41, এটাও হচ্ছে 5 দিয়ে ভাগ হবে। হ্যাঁ এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে z পাইতে হইলে তো আমার এই যে এখানে x মাইনাস 6 ডিভাইড বাই 5 ছিল একটা, তো ওই 5টা কই গেল? ভাগ দিছিস তুই x মাইনাস 6 ডিভাইডেড বাই 5 দিয়ে, দেখ কত হয়। x এর ভ্যালু তো 12.41 মাইনাস 6 কত? 12.41, ওয়েট আমি বুঝিনি আসলে জিনিসটা কি বলছিস। 2.48 আসছে। আচ্ছা জিনিসটা কি এটা হবে না স্যার? 12.41 মাইনাস 6 বাই 5 এটা হওয়ার কথা না? কোনটা? মাইনাস 12.41 এটা? আচ্ছা -12.41, আর হচ্ছে এখানে তোমার x মাইনাস 6 আছে, তো x মাইনাস 6 এর নিচে একটা 5 বসবে, -2.41 এর নিচে একটা 5, 12.41 এর নিচে একটা 5, তারপর 12.41 কে 5 দিয়ে ভাগ দিলে কত হয়? 12.41 মাইনাস 6 ডিভাইডেড বাই 5। স্যার ওটা তো মাইনাস 6 টা না, স্যার করে নাই, দেখো তো ক্যালকুলেটর বসাও দেখো। তাহলে আমি হয়তো ব্যাপারটা ভুল হয়ে বুঝতেছি না। আচ্ছা দাঁড়া দিই অ্যান্সার শিটটা এই চেক ম্যাথটা করি। একটু শারের পেইন্টে করতে পারবো একবার? দাঁড়া অ্যান্সার শিটটাকে আরে দেখি না, এটা কোনো আরে ভুল আছে। পুরো সিফাত তুমি এখনো আবার ভুলাইতেছো। x মাইনাস 6 কোশ্চেনে দেওয়া ছিল না, তাহলে আমি মাইনাস 6 কি আবার করব? x মাইনাস 6 ই কোশ্চেনে দেওয়া। হ্যাঁ তোমরা বলতেছো 12.41 আগে মাইনাস দেখাইলাম 6, না, এটা কেন হবে মানে বুঝতেছি না আমি। 3/25। হ্যাঁ c/25 তো দেখাইছিল, হ্যাঁ। এটাই তো সেটা। ও c-টাই x মাইনাস 6। হ্যাঁ আচ্ছা cx আমি যা বুঝতেছি x মাইনাস 6 নিচে 5 বসছে, ওটা হচ্ছে আমার z হয়ে গেছে। একটা জিনিস দেখো, ফার্স্ট লাইনটা দেখো, মাইনাস 12.41 লেস দেন এক্স মাইনাস 6 লেস দেন হ্যাঁ 12.41। যেহেতু এক্স মাইনাস 6 অলরেডি করাই আছে, খালি 5 দিয়ে ভাগ দিলেই কাজ হয়ে যাবে, হ্যাঁ তাহলে খালি 5 দিয়ে ভাগ দিছি। ও দিছি। আচ্ছা আচ্ছা, যদি আর x থাকতো তখন হচ্ছে আমি মাইনাস হ্যাঁ 6/5 করতাম। ঠিক আছে, চেত কেন ভাইয়া বুঝলাম না। আচ্ছা আমি তো যদি না আমার শুধু x থাকতো তখন ওই -6টা 12.41 থেকেও হইতো, এটাই কি? হ্যাঁ এটাই। ভাইয়া ওকে গেলে আমার যেতে চাইতে ভাইয়া এই যে
समझ गया। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ। আহ, অ্যাসাইনমেন্টের 2টা প্রবলেম সলভ করে ফেলাবা একটু পোস্টার পাইপ। ঠিক আছে। নাফি আছে? হয়তো আর থাইকে কি করব, নাফি? জীবন নিয়ে খেলা করছে নাকি? বেচারা বুঝতেছে না। তোমরা তো যে র‍্যাপিড দৌড় দিয়েছো আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম। পরে আমি স্ট্রিম পিছিয়ে দেখছি। হয়তো ছিলই না, বুঝবো কি? নাফি আছে। এখন আছে, এখন মাঝখানে হয়তো ছিল নাই। না, তার আগে ছিল আগে না। ছিল। এই নাফি মাইক মিউট কর তোর। ছক রিভিশন দেয়, ছক আসোস দেখে। কিনা তাও জানি না। কথা হচ্ছে যে ওয়াচিং আমি ওকে স্ট্রিমের দায়ভার অর্পণ করে দিব। কল দিই। তোমার উত্তরাধিকার তুমি দিয়ে যাও তাতে। হুম। উত্তরাধিকার সূত্র জয় মাহিষ মতে। ওই আমার অ্যাসাইনমেন্ট ঘুরে গেল সব। আল্লাহ। দেখছো নাফি ভাই, নাইম ভাইয়া কি? কোথায়? তুমি যাকে খুঁজছো সে নেই। ও আমার উত্তরাধিকারী। একদম ফোন দিচ্ছি। উত্তরাধিকারী। তোমার উত্তরাধিকারী তোমার সম্পদ নিতে চায় না। এমন উত্তরাধিকারী থাকলে বিড়াল মুতাইতে যাইবো আর এদিকে সম্পত্তি নিয়ে গায়। If the MGF of the normal variable x equals empty at all, then find the constant k such that ভাই উত্তরাধিকারী তো ফোন ধরে না। শেষ। উত্তরাধিকারী মরে গেছে। শেষ উত্তরাধিকার। তোমরা তাইলে সম্পদগুলা লুটে নিয়ে যাও, কেউ স্ট্রিম দাও। আমরা সম্পদ নিতে চাই না, আমরা ভালো। উত্তরাধিকার থাকলে কি না থাকলে এই যে কি? আইছে সবাই। এই যে আমার মেসেজ দেখাটা এটা আবার আচ্ছা আলজু স্ট্রিম বাড়ি অফ কাটাটা ভাই। করলাম, নাফি স্ট্রিম দে। আমি চিন্তা করলাম আমার স্ট্রিম তুই দে আমার। আমি আর তুই থাকতে স্ট্রিম দে। পারতেছি না, আমার দেখা লাগবে, আমি নাহলে মারা খেয়ে যাবো। তোদের কি ওই যে দেখা 2 লাগবো শেষ, আমার আমার তো 2 দাঁড়াও এখনো আমি শেষ না। আমি কি করবো আমিও কিছু বুঝতেছি না আমি আমি আর লাইভের পিছন থেকে দেখতেছি আমি কিছু বুঝতেছি না ভাই বিকেল আমি বুঝি না আমি লাইভ দেখতেছি কেডা আমি ফোন দিল এটা আমার আলজু ভাই এখানে ও আচ্ছা আমি আলজু ভাই আর আমারও তো যাওয়া লাগবে ভাই, আমি নাহলে মারা খেয়ে যাবো স্ট্রেটে। তুই নয় যে কেমনে জানি দেখো স্ট্রিম দেখা ওদিকে আরেকদিকে হ্যাঁ ভিডিও। এটা যে কি প্যারা, ফোন দিয়া দেখা লাগতেছে আমার। সমস্যা ওই যে হচ্ছে সাউন্ড চলে যায়, নাহলে দেখতে পারতাম। একদম নাফি হ্যাঁ দে। আমি যে দিমু দিয়া পর তুই ফোন দিয়ে আমি দেখ। যদি হ্যাগো লগে লগে থাকলে আমি করতাম যেমন কালকেও দিতে পারতাম কালকে হ্যাগো লগে লগে করছি তা এখন তোর লগে কোনটা লগে তো গ্যাপ করতে পড়ছে, পারতেছি না 3? এই যে বিকালের থেকে যে মানে যে ক্লাস করলে এটাই কিছু বুঝি নাই আমি ওরা আবার দেখতেছিলাম এখনো অনেক কিছুই প্রবলেম টবলেম এটা আছে যদি আগের গুলা না করে আমি বুঝে যেতে পারি, তাহলে তুই আরো আগে বুঝবি, কারণ তুই আগেরটা করছস। এখন মানে আমি তো আজকে যেটা করাইছে একবারে সিম্পল, মানে বেসিক হ্যাঁ, একটা জিনিস। আরে কিচ্ছু না। আমি প্রথমে ডরাই গেছিলাম ওদের স্পিড দেখা, আর মানে আগে কোর্সও দেখে ফার্স্টে বুঝতেছিলাম না আমি। পরে হচ্ছে স্ট্রিম দেখা এখন বুঝছি, সমস্যা নেই। তাই বলতেছি। আমি তো এই যে কিছুই বুঝলাম না এই যে যদি করলো তা তুই 1 মিনিট একবার লাগবে কইতি আমারে যে মা বুঝি নাই, তাহলে আমি কি বুঝাইতাম না? এখন বারবার মানে এত একটা ফ্লো থাকে না মানে দেখতেছি আমি কি আমি আগের কি ডে তোর যেমন কথা আমি বলি আমি কি তোর আগের ডে কথা আচ্ছা যেমন আমাকে হচ্ছে স্ট্রিমটা অফ